right. එතකොට අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට ask or accent training කියන එක ගැන. ඉංග්‍රීසි වල sounds මොනවද තියෙන්නේ? vowel sounds තියෙනවා, consonant sounds තියෙනවා. එතකොට මේකේ පොඩි PDF ටිකක් තියෙනවා. vowel sounds මොනවද, consonant sounds මොනවද කියලා බෙදලා හදාගත්ත ඒවා. IPA කියන එක කවුරුහරි දන්නවද? International Phonetic Alphabet. IPA කියන එක අහලා තියෙනවා. IPA කියලා app එකකුත් තියෙනවා. all right, before මම මෙන්න මේක දෙන්නම් ඔයාලට. මේ තමයි vowel sound එක. 20 vowel sounds. vowel sounds practice කරන්න තියෙනවා. මේක daily හැමදේම practice කරන් යද්දී පුළුවන් වෙනවා. එතකොට vowel sound එකයි 24 English consonant sound. එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ sounds තියෙනවා 44ක්. අකුරු කීයද තියෙන්නේ 26යි. අකුරු 26යි. sounds 44ක් තියෙනවා. ඔය sounds 44 තමයි අපි master වෙන්න යන්නේ. ඒකට මම මේ PDF දෙක ඔයාලට group එකට දාන්නම්. එතකොට මම අද කතා කරනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන මේ vowel sounds. මුලින්ම අද vowel sounds ගැන තමයි කතා කරන්නේ. කලින් බලන්න ඔයාලට මේ sounds හරියට ඇහෙනවද කියලා බලන්න. දැන් තමයි computer sound share කරා දැන් ඇහෙනවා ඇති. vowel sound කියන එක පොඩක් අහලා බලන්න. ඊට පස්සේ තේරෙන්නේ නැත්නම් මම ඒක පැහැදිලි කරනවා. Welcome to Chapter 3 of Accent Like a Boss. As I mentioned earlier, English has 20 different vowel sounds, and that can feel somewhat overwhelming. 20 sounds. I've got to remember and learn 20 sounds? Well, don't worry. We can divide those 20 sounds into smaller groups and then look at them more closely in bite-sized chunks. And that's going to make it a lot easier for us as we're training and developing our muscles for each of these sounds. The two major groups for vowels are pure vowels and glide vowels. And we're going to talk a little bit more about why they're called those names and also how they fit into each of these major groups. And then we'll look at how pure vowels can be broken down into smaller subgroups, and there are actually a few different ways we can categorize them. We're going to look at two of those ways, and then I'll show you which way we're going to use for the rest of this graphy. Also, we're going to look at how the glide vowels can be categorized into smaller groups as well, and that's going to be how we group them together when we go through them and train each of the sounds. First, let's look at the main characteristics of a vowel and how that differs from consonant sounds. Vowels are produced with an open mouth and with the voice activated. These are two characteristics that are always present in any vowel sound. Now, the difference between pure vowels and glide vowels is that pure vowels are made with the mouth in a fixed position, whereas glide vowels, as the name suggests, involves a transition from one vowel to another. So let's look at 5 examples, which are 5 commonly found vowels in many languages. They are a, I, U, E, O. All 5 of these vowels are produced with a fixed open mouth position and with the voice activated. Watch again as I do it slowly. A, I, U, E, O. Now, watch what happens if we take any two of these vowels and we put them together in a sequence with a smooth transition. First, let's take A and I, the first two in that series. A, I. That's if we don't have a smooth transition. But what if we blend them together and smoothly go from the first to the next? I,
So you see that transition, and you can see that my mouth is moving between the beginning to the end of that vowel sound, I. And that's what's called a glide vowel. Another example is if we take the second and third vowels in that series of 5 and we connect them together with a smooth transition. Without the transition, it sounds like this: I, U, I, U. And if we link them together smoothly, it becomes U, U. And that is a single glide vowel sound. So now you know the difference between pure vowels and glide vowels. So out of the 20 vowels in English, how many are there in each? There are 12 pure vowels and 8 glide vowels. So for starters, as we go through this graphy, we're going to be practicing and developing our muscle memory for the pure vowels. And once we've mastered that and got a good grasp of them, we're going to then practice putting them together by practicing and training the glide vowels. Right. අපේ මේකේ පළවෙනි එකෙන් අපි ඉගෙන ගත්තා there are 20 vowel sounds, right? vowel sound 20ක් තියෙනවලු. ඒකේ pure vowel සහ glide vowel කියලා කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. අපි ඒක තවත් අණු කොටස් වලට බෙදලා ඉගෙන ගන්නවා ඉස්සරහදී. ඔයාලත් කොලයක් පොතක ලියා ගන්න pure vowel glide vowel එකේ දැන් මම අර PDF එක දුන්නාට පස්සේ හරි ලේසි. අපි මේක ඉස්සරහට යන්කෝ එතකොට sounds ටිකක් බලාගෙන මොනවා හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න. මම එතකොට විස්තර කරනවා. ටිකක් ඉස්සරහට යද්දි තමයි මේක ඉන්ටරෙස්ටිං එක තේරෙන එක පාටම ඕක තේරෙන එක නෑ. අද vowel sounds ගැන අපි කතා කරන්නේ. එතකොට vowel sounds ගැන වැඩි ඉගෙන ගන්න නැති හින්දා හුරු නැති හින්දා සමහර විට නොතේරෙන්න පුළුවන්. නමුත් කලබල වෙන්න එපා. විශ්වාසයෙන් හොඳට බලගෙන මොනවා හරි අපහැදිලි තැනක් තිබ්බොත් අහන්න. Now, in the previous chapter, we talked about the articulation system. We talked about how pronunciation and accent is a motor skill. And so we're going to look at two ways that we can categorize pure vowels, which is based on a different part of the articulation system. The first way to categorize pure vowels is based on the position of our tongue. The name of the three categories is front vowels, mid vowels, and back vowels. And this is based on where the front part of our tongue, the tip of our tongue, is positioned during the sound. So if it is at the front of our mouth, near our teeth, it's called a front vowel. If it is in the middle of our mouth, it becomes a mid vowel. And if our tongue is retracted all the way back, it becomes a back vowel. And we can categorize vowels that fit into each of these three groups. The second way to categorize vowels is based on the position of the jaw. So the three categories are open vowels, closed vowels, and the name of the third one can be either semi-open or semi-closed vowels. It doesn't matter which name you pick, but they mean the same thing. So again, this is based on the position of the jaw as the name suggests. Closed vowels has the jaw not completely closed, but it's only opened a tiny bit. It's kind of like this. See, you can see that my mouth is open, but it's not open all the way. An open vowel has the jaw dropped all the way down in the fully open position, and that looks like this. And semi-open or semi-closed vowels are somewhere in the middle. So those are the two ways that we can group pure vowels. The grouping or categorization method we're going to use in this graphy for pure vowels will be based on the position of the tongue. The reason for that is that when we group vowels together based on tongue position, we can really focus on training our tongue in that position. Whereas when we group it based on jaw position, the focus of our training becomes movement of the jaw, and the movement of the tongue becomes secondary. Many learners have very good control of the jaw. That's something that most of us can do fairly easily. But moving the tongue is actually where a lot of learners need help, and they need to actually train and develop their control of their tongue. So for that reason, we're going to focus on developing control of our tongue in this graphy, and we're going to group pure vowels based on tongue position.
The three categories for pure vowels that we'll use in this graphy will be front, mid, and back vowels. අපි අද කතා කරන්නේ vowel sounds ගැන. vowel sounds ගැන කතා කරනකොට ඔයාලා ලියා ගන්න මේ එතකොට ඉස්සරහට ලස්සනට presentation එකට මීට වඩා හොඳට කරන්න පුළුවන්. අද කවුරුත් ටෙස්ට් එකට ආපු නැති හින්දා මම මේ topic එකට ආවේ. vowel sounds තියෙනවා කීයක් තියෙනවද? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අකුරු තියෙනවා 26ක්. letters 26ක් නේ. sounds තියෙනවා. sounds කීයක් තියෙනවද? 20ක්. sounds ඔක්කොම තියෙනවා 44ක්. vowel sound එකෙන් 20ක් තියෙනවා. consonant sounds තියෙනවා 24ක්. මොනවා හරි අපහැදලා දෙනක් තියෙනවා කියන්නේ. එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ආපහු මම කියනවා ඔයාලා ලියා ගන්න. මේවා මාර ඉම්පෝටන්ට් නොලෙජ් එකක් හම්බෙන්නේ 32000ක කෝස් එකක් ඔය. ඔයාලා දැක්ක පටන් ගන්නදී. එතකොට letters 26ක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ sounds තියෙනවා 44ක්. මේ 44න් vowel sound තියෙනවා 20ක්. consonant sounds තියෙනවා 24ක්. අද අපි ફોકස් කරනවා මේ vowel sound 20ට. මේ vowel sound 20න් අපි ආයි බෙදනවා pure vowels තියෙනවා 8ක්, glide vowels තියෙනවා 12ක්. එහෙම නේද යා කිව්වේ? වෙන මොකක් කරේ අදහසක් ආවද? තාම මේක ඉන්ටරෙස්ටිං පාර්ට් එකට ආවේ නැහැ. තාම මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක. pure vowels තියෙනවා 8ක්, glide vowels තියෙනවා 12ක්. මේ කියන්නේ vowel sound වලින්. එතකොට ආපහු අපි මේ කතා කරන්නේ මේ pure vowel වලට. pure vowel කියන එක pure vowel sound එක අපි බෙදනවා කොටස් තුනකට දිවි පිහිටීම අනුව. ඉතින් ඉස්සරහට තියෙන හැම එකම වැදගත්. ඔයාලා හොඳට pronunciation improve කරනවා නම් accent like a boss කෙනෙක් වගේ කතා කරනවා නම් එතකොට front එතකොට මේ pure vowel කියන කාණ්ඩය අපි බෙදනවා දිවි පිහිටීමත් එක්ක front mid and back කියන කොටස් තුනට. දිව ඉස්සරහ නම් තියෙන්නේ front vowel. දිව මැද්ද නම් තියෙන්නේ mid vowel. දිව පිටිපස්ස නම් තියෙන්නේ back vowel. ඕකත් එක්ක අපි ඉස්සරහට යනවා රෙකෝඩින් එකෙන්. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඉස්සරහට යන්නකෝ. Next, we're going to look at how glide vowels can be categorized, and they're also categorized into three groups. There's only one way that they're commonly categorized, and that is based on the second vowel in the series, because a glide vowel is where we take two pure vowels and we have a smooth glide from one vowel to the next. And so the second vowel in that series, or in that glide, is going to be the principle on which we categorize them. Glide vowels can be categorized as towards I, towards U, and towards A. A is what's called the schwa sound. We'll go into more detail with that later in the graphy, but these are the three categories that you need to be aware of. Towards I includes examples such as I, as in the word by. Towards U includes examples such as ow, as in the word down. And towards A, the schwa sound, includes examples such as ear, as in the word ear, as in ear. So those are the three categories of glide vowels, and we'll be looking at glide vowels, the 8 glide vowels in the English language, through this graphy, broken up into those three categories. So to wrap up this chapter, let's just quickly run through all of the 20 vowels, and I want to show them to you in their respective groupings. First, we have pure vowels, and we're going to look at the 4 front pure vowels. They are E, as in he or she, I, as in bit, E, as in every, and A, as in actor. Next, we have mid vowels. They can also be called central vowels, as it's shown on this chart. The first one is A, as in under. The second one is
as in perfect. The third one is the schwa sound, which is in conditions. Then let's look at the back vowels. There are 5 of them. The first one is as in starting. The second one is as in lots. The third one is as in small. The fourth one is as in good. The last one is as in groups. Then let's look at the glide vowels. First, we have towards e. There are 3 of them. They are a as in aged, I as in by, and oi as in choice. The next group is towards u. There are 2 of these glide vowels. The first is o as in going. The second is ow as in down. And the last category for glide vowels is towards which is the schwa sound. The first one is I as in clear. The second one is as in areas. The third one is w as in hour. And those are all of our 20 vowels. right. අපි vowel sound 20ක් කතා කරා මෙතන. 20ක් ගැන කතා කරා. සමහර අයට තේරෙන්නේ නැති, සමහර අයට තේරෙන්නේ නැති වෙන්නේ නැති. මේක තව ටිකක් මම පැහැදිලි කරලා කියලා දෙන්නම්. ඊට කලින් මේ sounds ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවද කවුරු හරි? ඊට කලින් කවුරු හරි නේද ඉගෙනගෙන තියෙන කෙනෙක්? white board එක ගත්ත පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. vowel sounds ගැන නම් සර් අහලා තියෙනවා. දැන් මේ ඉගෙන ගන්න. vowel sounds ගැන. ඒවා categorize කරලා තියෙනවද? vowel sounds categorize ප්‍රධාන mainly vowel sounds ටික කීපයක් තියෙනවා. A I O කියලා. එහෙනම් A I O U කියලා. categorize කරලා මොකද categorize. ඔව්. vowel sound. ඒ කියන්නේ ඔයා කියන්නේ කවුද ඉගෙන එහෙම කතා කරේ කවුද? අසංකද කිව්වේ? සමිත්. සමිත් සමිත් හරි. හරි ඒ කියන්නේ අර A I O U කියලා sounds තියෙන ටික කතා කරලා තියෙනවා. right. මට කියන්න මේ white board එක ඔයාලට පේනවනේ. මේ වචනේ කොහොමද කියන්නේ? potato potato. කවුද කිව්වේ? සමිත් නේද කිව්වේ? also හරි. වෙන කෙනෙක් කවුරු හරි කියන්න බෑ. මේක. Potato. සුභාෂි කියනවා කොහොමද කියන potato. Potato. අසංක කිව්වනේ. අසංක හරි කවුරු හරි තව කිව්වා. Potato. සදීක් potato. right. තව කවුරු හරි? හරි. potato ඔව්. හරි. තව කවුරු හරි කියනවද මේකේ sound එක කොහොමද කියලා? මේක කියන්නේ කොහොමද කියලා? කැමති විදිහට කියනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේක international standard කොහොමද අපි එන්නේ කියලා බලන්න හදන්නේ. anyone else? right. අපි යමුකෝ බලන්න මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා බලන්න. මට තාම පේන්නේ නැත්තේ white board එකනේ.
ඔයාලට පේනව නේද මගේ ස්ක්‍රීන් එක ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලර්නර්ස් ඩික්ෂනරි එක? ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලර්නර්ස් ඩික්ෂනරි එක පේනව නේද? එනද? right. එතකොට බලන්න මේ ඔයාලා කියපු මේ වචන තියෙන්නේ මේක නේද කට්ටිය එක. ඒතර මේ ඇක්සන්ට් එක ඔයාලා දන්නවද මේ p අකුරත් එක්ක මේ තියෙන සවුන්ඩ් එක මොකද්ද? දන්නවද මේක? ශ්වා සවුන්ඩ් එක. ශ්වා. මේක දන්න කෙනෙක් කවුරු ඉන්නවද? ඒතර මේ p අකුරත් එක්ක තියෙන මේ කියන්නේ සවුන්ඩ් එක right? සවුන්ඩ් එක. මේ t අකුරත් එක්ක තියෙන a සවුන්ඩ් එක. a මේ ආපහු t අකුරත් එක්ක තියෙන්නේ උ සවුන්ඩ් එක. උ. එතකොට p තෙයි ටව්. එතකොට මේක කොහොමද එන්න ඕනේ හරියට ප්‍රොනන්සියේෂන් වල? ඔයාලට මම ඇහෙනව නේද? මට මේකේ මේ ස්ක්‍රීන් ගොඩක් ඕපන් වුණාට පස්සේ ටිකක් මේ ටිකක් කනවා. ඇහෙනව නේද මම කියන එක ඇහෙනව නේද? ඔව් සර්. හරි. එතකොට මේකේ potato අපි බලමු ප්ලේ කරලා. potato, potato, potato. Potato. හරික බ්‍රිටිෂ් එක potato, potato. right. ඔක තමයි මේ ෆොනටික් ඇල්ෆබෙට් එකේ තියෙන වැදගත්කම. NOSE කොහොමද කියන්නේ අපි මේක? කවුරු හරි කියන්න බෑ. News. දැන් අපි නේ සවුන්ඩ් එක. nose. Nose. S නෙමෙයි Z සවුන්ඩ් එක. nose. Nose. CAKE කොහොමද කියන්නේ? CAKE කොහොමද කියන්නේ? cake, cake. හරි. අපි බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. K අකුරත් එක්ක සවුන්ඩ් එක බලන්න. cake, A සවුන්ඩ් එක. cake. cake. cake, cake. cake, ඔක ඉගෙන ගන්න නැතුව ඔයාලා cake, කතා කරන්න ගියාට හරියන්නේ නැහැ. සුද්ධොත් මේව ඉගෙන ගන්නවා. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව කියන්න අමාරුයි. අද BABY කොහොමද කියන්නේ? Baby. baby. cake, A sound එක. baby. baby, baby. baby, baby නෙමෙයි ඈ. baby කියලා නේ අපි කියන්නේ. baby. right. cake. GAME කොහොමද කියන්නේ? GAME. Game. game, මේක අපි යනවා නම් A sound එක. A. Game. game. right. Game. 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 CRAZY කොහොමද කියන්නේ? crazy, AZI. Crazy. 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 crazy, crazy, එතන ලස්සනට කියන්න පුළුවන් එහෙම පුරුදු නම්. ඔයාලා ඕන වචනයක් කියන්නකෝ. කිව්වම මෙහෙම තමයි ඒක හොයාගන්න. ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලර්නර්ස් ඩික්ෂනරි හරි ඕන ඩික්ෂනරි එක තියෙනවා මේ. මෙතන ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකත් ගැන හිත ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකම ගත්තා. ඉන්ටර්නැෂනල් ෆොනටික් ඇල්ෆබෙට්.
IPA කියලා බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් එකේ ඇප් එකක් තියෙනවා නොමිලේ. ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ෆොනටික් ඇල්ෆබෙට් එක තියෙනවා. එහෙනම් BBC එකෙනුත් තියෙනවා ෆොනටික් ඇල්ෆබෙට් කියලා Play Store එකේ තියෙනවා. එතකොට මේවා මේ අහඹු ලෙස අපි ඉගෙන ගන්නවට වඩා අපි මේ යන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට සවුන්ඩ්ස් 20ම ඉගෙන ගන්න. වවල් සවුන්ඩ්. ඒක හොඳයි නේද? ඉන්ටරෙස්ටිං නේද? ඔයාලා කැමතිද? මේ කන ප්‍රොෆෙෂනල් කෝස් එකක්. ඒ වවල් සවුන්ඩ් ඉගෙනගෙන ප්‍රොනන්සියේෂන් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක. එතකොට මම එන්නම් ඔයාලට මේක තව ටිකක් පහසු කරන්න. මෙන්න මේක තමයි ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාලට පේනව නේද? මේකේ අපි English sounds මේකට අපි ආවොත්. right. මේකේ මේකට අපි ආවොත් මේකේ තියෙනවා මේ consonant sounds right. මේක නෙමෙයි මට ඕනේ. vowel sound. vowel sound එක අපේ. අමෙති vowel sound. vowel sound එක ස්ක්‍රීන් එකට පේනවද? ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ vowel sound නේද? consonant එක නෙවෙයි. vowel sound නේද පේන්නේ? vowel sound එක පේනවනේ ඔයාලට. sound. හරි. එතකොට බලන්න vowel sound එකෙන් ඔයාලා මතක තියාගන්න හරිය ලේසියි. vowel sound කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි pure vowel, අනිත් එක තමයි glide vowel. මුලින්ම මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ vowel sound මේක chart එකක් දාලා ඔයාලගේ නෝට් එකක් දාගන්න. ඔයාලගේ නෝට් එකක් දාගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ vowel sound තියෙනවා 20ක්. consonant sound තියෙනවා 24ක්. ඒතර 44යි ඔක්කොම sounds ටික. ඒතර අපි එනවා දැන් ඔක්කොම අමතක කරන්න vowel sound විතරක් focus කරන්න. chart එකක් දාගන්න arrow chart එකක් හරි. lazy chart එකක් දාගෙන ඔයාලගේ student group එකකට දාලා ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. ඒතර pure vowel මේ vowel sound දැන් consonant අමතක කරන්න completely අමතක කරන්න හිතන්න එපා. vowel sound වලට අපි එනවා. එකක් තමයි දෙකට දාන pure vowel. අනිත් එක තමයි glide vowel. දැන් pure vowel glide vowel කියලා කොටස් දෙකකට බෙදුවා vowel sound. දැන් අපි එනවා totally pure vowel concentrate කරන්න. focus කරන්න. දැන් මේ pure vowel කියන එකේ pure vowel කියන එක අපි කොටස් තුනකට බෙදනවා. දිවේ position එක අනුව when we are talking the place where our tongue touches usually. That's how we divide them, right? එතකොට ඇත්තටම මේක මේ articulation and phonation කියලා කියනවා මෙඩිසින් වල. phonation කියන්නේ production of sound. මොකක්ද සද්දයක් ඇති කරන. ඒක ස්වරාලයෙන් තමයි ඇති කරන්නේ. අපි හුස්ම ගන්න ගමන් හුස්ම පිට කරන ගමන් තමයි ශබ්දය ඇති කරන්නේ. කාට හරි පුළුවන් නම් හුස්ම ගන්න ගමන් කතා කරන්න. ඒක කරන්න බෑ. කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රාශ්වාස වාතයත් එක්ක විතරයි. හුස්ම පිට කරන ගමන්. එතකොට ඒත් එක්ක තමයි ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලම එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න පුළුවන්. හුස්ම පිට කරනවා කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ පිට කරනම ඒක තමයි ෆෝනේෂන් කියන්නේ. ආටිකියුලේෂන් කියන්නේ මේ එක එක සවුන්ඩ්ස් හදන ඒවා. අපි ඒව අමතක කරමු දැන්. අපි එමු දැන් vowel sound වල pure vowel වල කාණ්ඩ තුනයි front, දිව ඉස්සරහා නම් front, දිව මැද්දේ නම් central, දිව පිටිපස්සේ නම් back vowels. දැන් මේ front vowel කියන ඒවා එයා බෙදනවා නැවත වතාවක් කොටස් front vowel 4ක් තියෙනවා. central vowel තියෙනවා 3ක්, back vowels තියෙනවා 5ක්. ඒත් 5යි 3යි 8යි 8යි 4යි 12යි. pure vowel තියෙනවා 12ක්. glide vowel එතකොට 8යි. ඒ විදිහට තමයි මේක බෙදෙන්නේ. 3යි 2යි 6යි 8යි right. pure vowel 12 බෙදෙනවා front, central and back කියලා. front vowel ටික තමයි 4ක් තියෙනවා. e sound එක e කියනකොට දෙව ඉස්සරහා තියෙන. he, she. e sound එක bit. අර e sound එක every. a sound එක sorry a sound එක actor. central vowel තියෙනවා under,
perfect condition කියන එක. back vowel ටික තමයි a sound එක ඒ විදිහට o sound එක o sound එක small o sound එක good u sound එක තමයි groups ඔය හතර තමයි pure vowels ගැන අපි කතා කරන්නේ. එතකොට pure vowels විතරක් මම තව පොඩක් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ එක්කන් යනවා. pure vowel කියන part එකකින් මෙන්න ටෙස්ට් එකක් අපිට දීලා. දැන් මට කියන්නකෝ මේකට උත්තරය මොකක්ද? How many vowel letters are there in English alphabet? කීයක් තියෙනවද? ඉස්සරහට යන්න කලින් 5. කීයද? 5. Vowel letters. Letters නේ අහන්නේ. 5 letters, right? Okay. How many vowel sounds are there in English language? Vowel sounds කීයද? 44. Vowel sound. Vowel sounds. 20. ඒ තියෙන්නේ 20 කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ මොනවද අර මේ pure vowels නේද? මේ 44. නෑ total sounds 44ක් තියෙනවා. vowel sounds තියෙනවා 20ක්. right. Also inside. vowel sound 20යි. right. අපි බලමු. අර්ධෝත්තය කියලා දෙන්න. Vowels are divided into pure vowel and glide vowel. True the false? Vowel sound True, sir. pure and glide vowel. A glide vowel is a smooth squeeze of two vowel sound. Glide vowel කියන්නේ vowel sound දෙකක් එකට squeeze වෙලා යන එකක්ලු sequence එකක්ලු. pure vowel කියන්නේ තනි vowel එක, glide කියන්නේ දෙකක් තියෙන එකක් තමයි. යමුකෝ ඉස්සරහට ඒ විදිහට වැදුනොත් හදන්න. Pure vowels are divided into 3 groups and there are 3 different ways of naming the 3 groups. True the false? Pure vowel true. කොටස් තුනකට බෙදනවා. මොනවද තුන? Front, central, back. From Central back. තුනකට බෙදනවා. Front, central, back. The grouping names front, mid and back tell us where the tip of the tongue is placed. True the false? tongue එකේ tip එක තියෙන තැන අනුවලු මේක බෙදන්නේ. ඒක true the false කියලා අහන්න. True නේ. අපි true ගන්න. The group names high, mid and low tell us how high the front of the tongue is raised. එහෙම කතාවක් අපි කතා කරේ නේ. False. එහෙම කතාවක් කතා කරේ නේ. කතාවකින් true false. ඒක දෙකටම ටික් එක අයින් කරන්න බෑ. Common අවිසාර කියලා බලමු. The group names closed, half open, open tell us how wide the mouth is open. මේක අකුවර jaw එකේ position එකත් එක්ක දාන එකක් අපි ඒක ලොකුවට නේ ආයි back තමයි යන්නේ. ඒක answers ටික නේද? Welcome back to Accent Like a Boss. The next thing we're going to do is right අපි යමු ඊළඟ lesson එකට. යාගේ පොඩි මේක දාන්න. we're going to talk about pure vowels. We'll start with the front vowels, then look at the mid vowels, and finally the back vowels. And if you remember from a previous page, the words front, mid, and back refer to the position of the tip of our tongue. So let's look at front vowels first. And what I want you to do is lay your tongue flat in your mouth and have the tip of your tongue touching the back of your lower teeth. Now, I like to call front vowels smiley vowels because for all 4 of them, we're going to be using the same muscles that we use to make a smile. We're going to stretch our lips all the way out to the sides
and we're going to show our big, pearly, beautiful white teeth to make a smile like this. Then we're going to differentiate between the different front vowels by controlling the position of our jaw. We're going to have our jaw closed first, then open a little bit, and then open all the way out. That's going to be while holding that smiling position with our teeth exposed and our lips stretched all the way out. So the first sound is going to be E. We're going to project our voice while holding a closed jaw smile. E. Like that. Then let's drop our jaw down to the half open position. And we're going to do the same thing while holding that smiling position with our lips stretched out to the sides. We're going to project our voice. E. And when I make that sound, you can actually see my tongue, and you're going to be able to see it laying flat on the bottom of my mouth, and you'll see the tip of my tongue almost touching my front lower teeth. And the last position we're going to do is with our jaw in the fully open position while holding that smile and projecting our voice. A lot of learners make a mistake with this sound, and what they do is they stop smiling. They relax these muscles here. Make sure you're holding that stretched position while making this sound, and it looks like this. Ah. And there you can very clearly see my tongue laying flat on the bottom of my mouth and the tip of my tongue touching almost the front lower teeth, or the back of my front lower teeth. Ah, ah, ah. I want you to imagine creating a triangle shape with your mouth. You're stretching your lips out in this direction. You're not just opening your mouth down like this, you are moving your lips outwards and down at the same time. So it's in this direction like that. You're making a triangle shape with your mouth. It's not really a triangle shape, but I want you to picture that in your mind as you're creating this mouth position. Ah, ah. So those are 3 of the front vowels, but there is one more front vowel. We're going to go back to the first position, which is with our jaw closed, and it looks like this. E, E, E. The only difference between this one and the final front vowel is we're going to change how we use our diaphragm, how we use our breath. All we're doing is we're going to project our voice for a longer period of time. So we're holding the same mouth position. The only thing that changes is the time that we're making the sound. So instead of saying E, we're going to go E, 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 E. So you can very clearly hear the difference between those two sounds. One is really short and brief, E, and the second one is long and extended, E. So one is a short smile, the other one is a long smile. Those are the only differences. Now, before you move on to the next page, I'd really like you to spend some time practicing and developing that muscle memory here. The process of holding that smiling position with your lips stretched outwards while moving your jaw into those 3 positions. The closed position for I, the half open position for E, and the fully open position for A. And lastly, you want to change the length of that first sound, which is E. Once you're feeling confident with moving your muscles into those positions and it starts to feel natural, let's move on to the next page, and we're going to do some practice with these sounds in sentences. අපි අන්තිම 3-minute වීඩියෝ එකක් බලලා මම පොඩි ඩිස්කෂන් එකකට එනවා. ඊට පස්සේ අපි ටෙස්ට් එක ගන්න කැමති කෙනෙකුට ටෙස්ට් එක අපි කරලා අපි මේක ෆයිනලයිස් කරමු. ඊළඟ එකත් හොඳට අහන් ඉන්න. ඊට පස්සේ මම පොඩි සමරි එකක් දෙන්නම් අන්තිමට. The first sound we're going to practice is that long
E sound. The symbol for that in the IPA, which stands for International Phonetic Alphabet, is this character right here. It's a small I with 2 dots next to it. And usually whenever we write pronunciation using the IPA or phonetic symbols, you're going to find them written in between these slash symbols. This is if you look them up in a dictionary. But of course, nowadays with the internet, it's so easy to just look up the pronunciation of a word and you can just listen to how they sound. But I am going to use them during this graphy just in case you're curious or in case you're interested. So to practice this first sound, which goes E, we're going to use this sentence. Let's meet and eat leek as we speak about the week. So you can see these underlines which highlight the parts of this sentence which use this E sound. So you want to really focus on those parts because this is the sound we're really trying to practice here. Let's do that one more time, and we're going to go at a little bit more of a natural pace and rhythm. Let's meet and eat leek as we speak about the week. Let's meet and eat leek as we speak about the week. And as you get more and more confident, you can gradually raise the speed. These sentences are not tongue twisters. The goal of this is not to go as fast as you can. You can do that if you want. That can be a fun exercise. But the goal of these practice sentences is to focus on your muscle coordination, developing control of all the muscles you're using in your articulation system. So focus on clarity and really exaggerate those muscle movements that we talk about throughout this graphy. The next practice sentence is for the I sound. That's the short, closed jaw smiling sound. And that's shown by this phonetic symbol. It bit the kid who kicked it for picking up the little ship. All right, let's do that again. It bit the kid who kicked it for picking up the little ship. Now, a couple of little tips for this sentence. Kicked and it can actually be linked together, and it'll sound like this. Kicked it. So you can say that part a little smoother. Kicked it. Little has the T sound changed into a D so that you can say that a little bit smoother. This is something that's really common with North American accents. You won't find it as much in a lot of accents from the UK, but in North America, a lot of people will pronounce this word as little. It bit the kid who kicked it for picking up the little ship. It bit the kid who kicked it for picking up the little ship. right. අදට අපි accent like a boss මේකේ අපි නවත්තනවා අතරින්. එතනින් නවත්තන E sound එකයි sound එකයි තමයි අපි එතන කතා කරේ. මේකෙන් මේ තියෙන මුල් දෙක front vowel වල මුල් දෙක අපි කතා කරා. ඒකේ අර වාක්‍ය තමයි මේ තියෙන්නේ මෙතන. Let's meet, eat and we speak about the week. ඒකේ තියෙන it bit දෙක එහෙම වාක්‍ය දෙකම මෙතන තියෙනවා right. දැන් ඔයාලා තමයි practice කරන්න ඕනේ මේක. වීඩියෝ එකත් අපව බලලා E sound එකයි I sound එකයි හරියට practice කරන්න. හොඳට practice වුණාම අපි ඉස්සරහට යන්. අද මේක කරන්න හිටපු පාඩමක් නෙවෙයි මං. Without plan I just orientated that one right. Okay. අද අපිට කවුරු හරි ඉන්නවද අපේ main topic එක IELTS training exam එකට කවුරු හරි කැමතිද lesson එක ගන්න? දවසට අඩුතරමේ දෙකක් කරන්න ඕනේ ඊළඟ දවසේ ඉඳන්. අද එකක් කරනවද නැත්නම් අපි ඊළඟ දවසේ ඉඳන්ම කරමු. එහෙනම් ඉරිදගෙන්ම පටන් ගන්න පුළුවන් කවුද? අසංකද කවුද? අසංකර කවුරු හරි අද කරනවද? අසංක කරනවද? නැත්නම් ඉරිද කරනවද? අපරාධ වෙලාව එකයි. ඒ කියන්නේ අපිට දෙකක් දවසට දෙකක් කරගෙන යන්න යන ඉස්සරහට දැන් අපිට. මම එතකම් මේකේ පොඩි මේ PDF එකක් මම දාන්නම්. front vowel වල දෙකක් අපි ඉවර කරාද? E sound එකයි I sound එකයි. smiley vowel. smiley vowel කියලාත් අපි කියන E hina වෙනකොට වගේ කට හදාගත්තම ඒක එනවා කියලා කියනවා. I කියන එක අනිත් එක වැදගත් දිව තියෙන්නේ කොහෙද? ප්‍රශාමනි. දිව තියෙන්නේ කොහෙද? මතකයිද? I දෙක කියනකොට දිව දත්වල ගෑවෙන්න තියෙන්න ඕනේ කියලා දෙකුවනේ. පිටිපස්සේ.
දත්තල පිටිපස්සේ. ඒ කියන්නේ දිව කොහොම හරි ඉස්සරහා තියෙන. දිව ඉස්සරහා පිටිපස්ස එහෙම තියෙන සෙන්ට්‍රල් බැක්. දිවේ පිහිටීම ඕනේ මේ තුන බෙදුවේ. එකෙන් අපි මුල් වවල් දෙකට අපිට කරනවා ස්මයිලි වවල්. අනිත් එක තමයි කට අරලා තිබේ ඒ ඈ අනිත් එක තමයි ආන්ඩ්. ජෝ ඕපන් වෙන එක. හරි මුල් දෙක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට හිමීට ඊ කියන දෙක. මොකද හිතන්නේ කට්ටිය සවුන්ඩ්ස් වවල් සවුන්ඩ්ස් ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි කියලාද? ප්‍රොනන්සියේෂන් ඉන්ටරෙස්ටින්ද? එහෙම කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවද? anyone? මේක ඔයාලා මේ සංකරන් දාලා තියෙනවා සුපිරි කියලා නේ. ඒක හොඳයි සර්. හරිනේ. කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවද මෙහෙම? ඔය විදිහට ඉගෙනගෙන නෑ සර්. right කොහොම හරි කමන්නේ මේ ඔයාලා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඇක්සන්ට් හදාගෙන වැඩේ කියන්නේ මෙහෙම ඇක්සන්ට් එක හදාගත්තට වැඩක් නැහැ. එක්සෑම් එකේදී කතා කරන්න එක්සෑම් එක ට්‍රේනින් වෙන්න ඕනේ. ඒකයි කේස් එක තියෙන්නේ. මේකත් ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. මම මේ ඔක්කොම කවර් කරනවා ඔයාලට. මේ වැඩේ කියන්නේ එක්සෑම් දෙක දෙකවත් දවසට යන්න ඕනේ ඉස්සරහට. අද එකක් ටාර කාලේ ඉවර කරන්න කවුරුවත් දැද්ද? එක්සෑම් වෙබ්සයිට් එක වේලි වේලි තියෙන එක. සන්ඩේ කියන එක මම දැන් කරන්නද නැත්තම්? ඔයාලට පුළුවන්ද ෂේප් එකේ කරන් යන්න? බලමු නේද සර්. හරි. ප්‍රදීප්තුත් අද එකක් කරන කතාවක් කිව්වා. ඔයාලට පුළුවන් කර දෙවෙනි වටේට යන්න. අපි එහෙනම් වාගේකින් පටන් ගමු. ලා තිබ්බොත් දෙවෙනි එකකට යන්න. අසංකරේද? සමිත් සර්. සමිත්. අද කොහෙද මෙයාට මේ කතා කරන්න අමාරුයි කියලා තිබ්බේ වැඩ කරන තැන අමාරු මොකක් හරි කේස් එකක්. right පුළුවන් විදිහට පාටිසිපේට් වෙන්න. සමිත්. එතකොට හෝම් ටවුන් සෙන්ටර් නේද සර්? හෝම් ටවුන්. ඔව්. අපි කරේ මොනවද? ෆැමිලි කරා, ක්ලෝත්ස් කරා, ෆුඩ් කරා. එතකොට තියෙනවා හෝම් ටවුන්. මේකද ඔයා කියන්නේ? ඔව්. හෝම් නෑ ටවුන් හෝම් ටවුන් සර්. මේකනේ. right. අපි අසංකත් එක්ක ඉස්සරහට යනවා. අසංකනේ සමිත් එක්ක. sorry. Questions on familiar topic. Content downloading. Talking about the weather. weather ගැන කතා කරලා තමයි home town එකට යන්න වෙන්නේ. සමිත් help එකක් දීගෙන යන්නම්කෝ. Talking about the weather. What's the weather like today? Do you like this type of weather? Why? What's your favorite kind of weather? In this section, student call center answers questions about the weather. We will study useful language for talking about weather and practice answering questions about the topic. The part one, as always we talk, the part one speaking test, the examiner asks you general questions, some familiar topics such as your work, your studies, daily routine, family and interest. මේක අපි කතා කරන්නේ home town එක ගැන. එතකොට අසංක අපි මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට තමයි උත්තර දෙන්න යන්නේ. What does Santa like about summer in her country? Summer එක. ඊට පස්සේ what does she like about the winter? Winter. ඊට පස්සේ what does she like about the weather in the place she live in now? When Santa was a child, what happened when the temperature was 25 minus 25, right? minus 25 ඍණ 25. අන්දන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. නාඩි 2යි නාඩි 3කට ආසන්න කතාවක් තියෙනවා අපි අහන් එමු. proper test එක අපි යමු බලන්න. accent like boss අමතක වුණත් කමන්නේ. මේ ටෙස්ට් එකට හොඳට ફોකස් කරන්න හැමෝම. accent එක මොකක් වුණත් කමන්නේ.
උත්තර දෙන්න පුළුවන් නම් පාස් වෙනවා. IELTS කරගන්න පුළුවන්. accent එක තිබ්බොත් ලස්සනයි. නමුත් ලස්සන වුණාට පාස් වෙන්න බෑ exam. exam එකට මාර important මේක. අසංක වාරයට නේද? අසංක නෙවෙයි sorry. සමිත් okay නේද? Okay, sir. Let's go on to talk about the weather. What is your favourite season? My favourite season. I have two actually. I like hot summers and really cold, icy, snowy winters. Why? Why? Because they are great contrasts, and because I come from Latvia, which is a Nordic country with very distinctive 4 seasons, the hot summers are just amazing. You can go swimming every day and bathe in the sunshine all day long, and the air smells wonderfully of all the flowers and trees and everything around you. It's incredible. And then all that goes away during autumn, and then winter comes, and in winter everything is white, the air is crisp, there's lots of snow. Sometimes there's so much snow that you can't even drive anywhere. And I just love it, because the only thing you can do is you can go ice skating on days like those, you can go sledging, and you kind of have to respect the nature, and I like that. Do you think the place where you live now has nice weather? The weather here is very different from what I've seen before, but what I like the most about the number of rainy days here is the green grass that is here all year round, and I absolutely love it. And also I think if you drive around the country, and I travel a lot around the country, you can experience very different weather in different parts. Like if you drive more down south, it's milder and you can get a bit more sun. But if you drive to the lakes, which I tend to do nearly every weekend, you can experience snow there, and it's amazing. What else could I ask for? What's the coldest weather you have ever experienced? That will date back to my childhood, and that was when we were children. There were set temperatures when we didn't have to go to school anymore. So when you were a child, maybe like 8-9 years old, if it was -25, you could stay at home. If it was -27, you would have to be a teenager to stay at home. But if it goes to -30 or more, then everyone can stay at home, even parents. And my mom's a teacher, and I remember a couple of times when it was -30 and all of us could stay at home, and it was great, but you could go outside and your breath pretty much freezes up. sorry, my mic off කරලා. සමිත් මේක වැරදුනට කමන්නේ නැහැ. ගෙස් කරන ආන්සර් එකෙන් යන්න. මේක මොකද හිතන්නේ? What does Santa like about summer in the country? In her country? The smell of nature. Smell of nature. Okay. Next one. What does she likes about the winter? Winter එක ගැන මොකද කැමති? Skiing. Days when there is lots of snow. තුන්වෙනි එක. What does she like about the weather in the place she lives now? It is very similar to the weather in Latvia. It's very similar to the weather in Latvia. When Santa was a child, what happened when the temperature? Young children didn't go to school. You said the smell of the nature. Hot summer is amazing, and smell wonderfully of the flowers. Hot summer with everything around you. It's incredible. So you said days when it's a lot of snow. The correct answer. Sometimes there's no much snow that you can't even drive anyway. Just love because only you can go ice skate.
catching those. Okay. Make it very similar to the weather in Latvia. There's a lot of rain, so grass is always green. Santa says, what I like the most about the amount and number of rainy days. Here is the green grass that all is here around, and absolutely love it. Okay. එතන සර් මේ එතන අර මේ සිමිලර් කියන එක මට ඉස්මයිල් කියන එක පොඩ්ඩක් පැටලෙනවා නන්නේ ඒක. It's okay. ඒක පටලන මට තෝ පටලන පොඩි අවධානය චුට්ට වෙනස් වෙච්ච එකම පටලන. ඒක අවුලක් නෑ. ඒක දෙන young children did not go to school. The correct answer is ඒක හරි. එතකොට හරි. It was -25. You could stay home. If you go to if it goes to -30 or more, then everyone can stay at home, even parents. තරම් භයානකයි ඉතින් එතකොට සීතල කියන එක. exam focus එකට අපි යනවා. exam focus එකේ බලන්න. The weather is a very common topic in everyday conversation. And it's the exam. In the exam, ඒ කියන්නේ හැමදාම conversation එකෙත් weather කියන එක topic common in the exam එකෙත් ඒක කොහොමත් common. So take some time to think of things you can say about the weather. Here are some ideas. ඉතින් මේක දන්නේ නැතුව exam එකට යනවා කියන අපරාධය. The weather now. The most cases to describe the weather now, you start by saying it's. When the sun is out and it's nice, it's a nice day. You can say it's sunny. If the weather is very warm, like in summer, summer කියන්නේ very warm weather එකක් තියෙන කාලේ. එතකොට lazy sun summer එක වගේ you say it is hot or even boiling, very hot. And for the opposite, in winter it's cold. So summer set වුණා අපිට winter set වුණා. winter කියන්නේ cold. අපිට winter set වෙන්නේ යන්නේ UK වල ලබන මේක තව දවස් 3කින් දක්වා winter යනවා. freezing very cold. මෙහෙම එච්චරම සීතල නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. UK වල ඔය ගොඩාක් සීතල හිම පිරීලා පාරවල් යන්න බැරි ගානට එහෙම නෑ මන් මේ ඉන්න පැත්තෙත් එහෙම නෑ. අනිත් රටවල් ගොඩක් තියෙනවා. මේක ලොකු දූපතක් හරි හොඳ මේ ස්වභාවික සම්පත් ලස්සන තියෙන රටක්. එහෙම ඔය කියන තරම් සීතලයි රස්නී දෙකම නෑ. ආර ස්ටෑන්ඩඩ්. කොළම කොළ පාටට තියෙනවා එළියට වැස්සට පස්සේ. දවසක අපි එළියේදී ක්ලාස් එක කරද්දී බලමු. It's called freezing. If there's rain, you can say it's raining heavily. If there's a lot of rain, heavily is okay, a bit. If it is only a small amount, heavily කියන්නලු if there's a lot of rain. A bit කියලා කියන්නලු if it is only a small amount. සාමාන්‍යයෙන්. In winter, instead of rain, you might get snow. හිම වැටෙනවා. So you say it's snowing. When you can't see the sun during the day, it's cloudy. If you can't see far in the front of you, it's probably foggy. අහස පේන්නේ නැත්නම් cloudy. ඉස්සරහා පේන්නේ නැත්නම් මේ දුවන එක foggy. ඔය තමයි මේ winter එකත් එක්ක මේ weather එකත් එක්ක තියෙන වචන. If the wind is blowing, it's windy. හොඳට හුලං එනවා නම් අනිත් මේ wind chill කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ගයට්‍රික් ලයිසන්ස් වල අහුවෙයි. wind chill කියන්නේ එක පාරටම උෂ්ණත්වය පහළ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍ය විදිහට නැහැ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය නැහැ එක පාරම හුලං එනකොට හුලඟත් එක්ක තියෙන ටෙම්පරේචර් එක පාරටම ඩවුන් වෙනවා. ඒතර එක පාර දරා ගන්න බැරි වෙනවා. සීතල වැඩි වෙනවා. wind chill එක මේ මං ඉන්න ඒරියා එකේ තියෙන තැන එතන හුලඟ ටිකක් වැඩි එක පාරම සෙට් වුණා wind chill එක. Notice how many adjectives have why in the end. You can use really to make an adjective stronger and a bit or quite if it is not strong. කියන්නේ really දාලා එකක් strong කරන්න පුළුවන්. bit කියලා දාලා ඒක එච්චර මේකක් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණ දෙයක් තියෙනවා it's sunny today but a bit windy. ඒ කියන්නේ රස්නේ අවුව තියෙනවා හැබැයි පොඩක් හුලඟ ගතියක් තියෙනවා. It's raining. වහිනවා. Take your coat because it's freezing outside. coat එක නැතුව ගියොත් ඉතින් සීතලේ ගල් ගන්න හරි අමාරුයි. ඒ වගේ වෙලාවට it's quite cloudy. වලාකුළු වැඩි but warm at the moment.
at the moment කියන මේ මොහොතේ තාමත් warm එක තියෙනවා. It's sunny today, but a bit windy. It's raining. Take your coat because it's freezing outside. It's quite cloudy, but warm at the moment. Alright, so typical weather. To describe the weather in a warm country, you can say it is usually sunny. We get a lot of sunshine. So, if the weather is often wet, you can say it's rains a lot. It's rainy. There's a lot of rain. When it's hot and there's water in the air, it's humid. When it's hot, again, රස්නේ මේක නිගමන මතකද යන රස්නෙත් තියෙනවා. And water in the air. වාතයේ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි රස්නේ. ඒතර ගොඩක් දාඩිය දානවා. මොකද දාඩිය ඇඟේ වාෂ්ප වෙන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවට. නුවරඑළියෙත් සමහරලාට සීතල වුණාට දාඩිය දාන්න ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට වාතයේ තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි වුණාට පස්සේ අපි ඒක කියන humid. Humid weather එකක් තියෙනවා. ආර්ද්‍රතාවය වැඩි. In cold countries, it's sometimes snow in winter. Winter එකේදී හිම වැටෙනවලු. මාත් බලන් ඉන්නේ මම තාම ඇවිල්ලා මාස 3ක් වගේ වෙන්නේ. හිමක් නම් සෙට් උනේ නැහැ. සෙට් වුණොත් අමාරුයි දන්නේ නැහැ කොහොමද අවුලක් නැහැ. When the temperature is around 0 or less, it can be icy. ලස්සන වචන තියෙනවා. Frozen and dangerous to drive. Icy නම් dangerous to drive. Listen on. Brake ගැහුවට තරම් වදින්න තියෙනවා. If the weather does not stay the same for very long, it is changeable. Changeable weather එකක්. මේක ගොඩක් අලුත් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලා practice කරලා කටපාඩම් කරගත්තත් වටිනවා. Extreme weather එකක්. ඒ කියන්නේ some countries often have extreme weather at particular time of the year. ලංකාවේ එහෙම නැහැ. ගොඩක් කරන්නේ. For example, while in some places there may be a rainy season when rain quite a lot. වහින කාලේට වහිනවා හොඳටම. Other places may have monsoon season, very heavy rain, or even a typhoon season, extreme storms and winds. Tornado අනම්මනම් එන මේ typhoon seasons කියලා වෙනවා. Heavy rain can result in floods. ගම් වතුර එනවලු. Floods where there is a large amount of water causing problems in roads and houses. Alright, the weather here is changeable. One day it's hot and humid. The next there's a lot of rain. There are often flood in the monsoon season. Monsoon season typhoon season changes every year. The weather here is changeable. One day it's hot and humid. The next, there's a lot of rain. There are often floods in the monsoon season. Every year, the weather gets warmer at particular times and gets cold at other times. Also, the days get longer when there's more sunlight. Change shorter. In countries with 4 seasons, season 4ක් තියෙන countries වල many trees lose their leaves in the autumn. The American English fall කියලා. කියන්නේ මේ එතකොට කොළ හැලිලා වසන්ත කාලයට කලින් නේද එහෙමනේ. It starts to get warmer here in May. I love the autumn when the days get shorter and the trees are so colourful. Trees are so colourful කියන වැටෙන කලින් කොළවල පාට වෙනස් වෙනවනේ. ඒතකොට අද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ස්ටඩි කරගන්න මේකත් එක්කම එක එක winters type මොනවද seasons වල එක එක වෙන්නේ මොනවද get for ඒවා ස්ටඩි කරලා තියාගන්න. right සමිත් අපි ඉස්සරහට යනවා lesson එකේ. සමිත්ගේ chance එක තියෙනවා. It's sunny today, but a bit windy. සමිත් ඕකේනේ ඇහෙනවනේ වට. ඔව්. අපි යනවා. It's sunny today, but a bit windy. Okay. It's sunny today,
but a bit windy. It's raining. Take a coat because it's freezing outside. It's raining. Take a coat because it's freezing outside. It's raining. Take a coat because it's freezing outside. The weather here is changeable. It's hot and humid one day and rainy the next. The weather here is changeable. It is hot and humid one day and rainy the next. The weather here is changeable. It is hot and humid one day and rainy the next. There are often floods in the monsoon season. There are often floods in the monsoon season. There are often floods in the monsoon season. I like the spring, when the weather gets warmer. I like the spring when the weather gets warmer. It's sunny today, but a bit windy. It's sunny today, but a bit windy. It's raining. Take a coat because it's freezing outside. It's raining. Take a coat because it's freezing outside. The weather here is changeable. It's hot and humid one day and rainy the next. The weather here is changeable. It is hot and humid one day and rainy the next. There are often floods in the monsoon season. There are often floods in the monsoon season. I like the spring, when the weather gets warmer. I like the spring when the weather gets warmer. We are now at part 2 එකට. What's the weather like? Now it's your turn to answer questions on a familiar topic. You are going to hear some questions about the weather and the record your answer. සමිතාව හෝම් ටවුන් ගැන කතා කරන්න සෙට් උනේ වෙදනේ. third part එක ඇති මම හිතන හෝම් ටවුන් එක. මේකේ තියෙන විදිය එහෙමනේ මොනවා කරන්නේ. In the exam, this section lasts 4 to 5 minutes. For this practice, actively try to talk for 1 to 2 minutes in total. Before you start, you will see some tips too. Right. What on a summit examiner. Remember, get talk. Part 2 gradual English. Get talk about gradual changes in the weather. Use a range of vocabulary and expressions to describe weather. Necessary compare weather. One place. Answer question. මේක හරියටම කියන්න බැරි වුණත් කමන්න පුළුවන් විදිහට අපි කියාගෙන යන්. ඉතින් මොඩල් ආන්සර් එක තියෙනවනේ. මේ මොඩල් ආන්සර් එක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඒක කටපාඩම් කරලා ට්‍රේනින් වෙන්න. එතකොට තමයි හොඳ ගානට එන්නේ. First question එකට යනවා. What is your favourite season and why? What is your? No, sorry. What is your favourite season and why? ඒක සමිත අපි මේකට ආන්සර් එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ මොකක් කරේ. ඒ තමයි ස්පීච් ට්‍රේනින් එකේ. What is your favorite season? මොකක්ද ඔය favorite season එක? Summer හරි winter හරි මොකක් හරි එකක් කියලා. Summer. Yeah. මම ආයි question එක අහනවා. What is your favourite season and why? I like winter because it is a very cool down and good nature. Summer, more than summer. Okay, right, good. ඉස්සරහට යනකොට තව ප්‍රැක්ටිස් එක මම ටක් කරලා ගත්තා. මම මතක් කරා යාගේ ජෝක් එකකට එක්ක කිව්වේ කොහමද එක්සෑම් එකට ගිහලා එක්සෑම් එක කියන එකම කිව්වා සාමේ. ඉන්ටරෙස්ටිං නේද? නේද සමහරවිට වැරදිලා එහෙම වෙනවා ඕන තරම් අපිට
අර අර ලස්සන වයිව් එකක් මට මතක් වුණා මේ ඇනටොමි වයිව කියලා තියෙනවා මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකේ. ඒකේ හරි අමාරුයි ඉතින් ඒ දවස්වල අපිට. මේ ඔය ඇට කටු ටිකයි ඔක්කොම තියෙන උපකරණ එක එක ඒවා මේ සුලින් තියෙනවා. ගිහිල්ලා මේ අපි ගිහිල්ලා කැමති එකක් ගන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා ඒක මොකක් හරි ඇට කටුවක් හරි ඒ තියෙන උපකරණයක් හරි මොකක් හරි ගන්න ඕනේ. ගත්තට පස්සේ ඒකෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි හරි බයයි යන්නේ ගිහිල්ලා මොකක් ගත්තත් ෆයර් වෙනවා දැන් අපිමනේ ගන්නේ. අපිම අරගෙන අපිට ප්‍රශ්න අහනකොට කෙලවෙන හින්දා අන්තිමට සමහර අය එහෙම අයිඩියා එකක් ඇත්තෙම නැහැ එක්සෑම් එකට යනකොට බලන්නෙම නැතුව ගිහිල්ලා එකක් අර ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදලා තිබ්බා. එක්සෑමිනර්ස්ලා දෙන්න දවල් වෙනකොට දවල් 12 විතර වෙනකොට දැන් තේ එකක් 12 නෙවෙයි දැන් උදේ ඔය 8 9ට පටන් ගත්තට පස්සේ 10 11 අතර වගේ තේ එකක් එහෙම හම්බ වෙන එක්සෑමිනර්ස්ට බිස්කට් එකක් එක තේ එකක් හම්බනවා. ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉතින් දෙකටම පොලිමේ එක්සෑමිනේෂන් පැනල්ස් වලට යනවා. ඉතින් ගියාට පස්සේ දැන් එක්සෑමිනර්ස්ලා තේ එකකුයි බිස්කටුයි හම්බෙලා තියෙන හින්දා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ගිහලා එනකොට දැන් අර ඔක්කොම උපකරණත් මේසෙට තියෙනවා ෆස්ට් එක්සෑම් එකේ. එක්සෑමිනර් කියනවා take one කියලා. It's okay no sir I don't need it. No take one කියලා කියනවා. අර මොකද කියන්නේ බිස්කට් එකක් අරගන්නවා. එයා හිතන්නේ මේ බිස්කට් එකක් ගන්නකෝ කියලා. ඒ කියන්නේ කතා කරන්න කලින් මම හරියට තේරුණාද කියලා. මේ කියන්නේ සමහර අය හරි confusing exams. ස්ට්‍රෙස් එකත් එක්ක සමහරලාට යනවා. මම අර නිකන් පොඩි මට මතක් කළා නිකන් change එකටත් එක කිව්වේ. It's okay. Forget about it. Interesting thing. මේ අපි යමු ඉස්සරහට. Do you think the place where you live now has nice weather? Sorry, I got the answer. Do you think the place where you live now has nice weather? Do you think the place where you live has a nice weather? ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ඉන්න ප්‍රදේශේ හොඳ කාලගුණයක් තියෙනවා කියලාද ඔබ හිතන්නේ? තියෙනවා කියලා ඔබ හිතනවද? Do you think the place where you live now has nice weather? Yes, I think my area is the very very interest weather and wind, some air conditions of in my surround. Okay, good song. අපි මොඩල් එකේ ට්‍රේනින් එකමු. What's the coldest weather you have ever experienced? Coldest weather you have ever experienced. ඔබට දැනලා තියෙන සීතලම කාලගුණය මොකක්ද කවදා හරි? What's the coldest weather you have ever experienced? I have many kind of weathers. Some weathers in my city. There's a winter and summer and spring. මේක අපෙන් අහන්නේ question එක coldest weather ඔයාලට දැනලා තියෙන සීතලම කාලගුණය. ඒකට අපි යමු මොඩල් ආන්සර් එකේදී. Can you remember any time when it rained particularly heavily in your hometown? question එකක් ගත්තද? Can you remember any time when it rained particularly heavily in your hometown? කියන්නේ ඔයාගේ home town එකේ ගොඩාක්ම වැහපු දවසක් මොනවා හරි මතකයිද කියලා අහන්නේ. Can you remember any time when it rained particularly heavily in your hometown? Yes, I have some ideas. The heavy rain, the 20th of July in 2020, because some have some very difficult in my district and our area. There's a flood and some people are injured. That's all. හොඳයි ටිකක් හොඳට කිව්වා. බලමු. Does the weather ever affect what you do?
Does the weather ever affect what you do? Does the weather ever affect what you do? ඔයා කරන වැඩවලට කවදා හරි කාලගුණය බලපාලා තියෙනවද? Does the weather ever affect what you do? Yes. Many times I can't my work and other duties not clearly and not happily because the weather is very bad and very attacked in our city. Okay, good. සමිත් ඔයාගේ ෆස්ට් එකනේ අවුලක් නෑ. ඔයා ඒකට ෆේස් කරන එක තමයි මේකේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයා මේකට ෆේස් කරන එක විතරයි. අනිත් අයගෙත් එහෙමයි. ඔයාලා මේ ටෙස්ට් එකට ෆේස් කරන එක විතරයි මම ෆස්ට් එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ෆයර් කරන්න ඕනේ නෑ. යත් එකේ වයිව එකේ හොඳට කියන්න ඕනේ නෑ. ෆේස් කරන එකම ඇති. මට විශ්වාසයක් තියෙනවා කවුරු හරි මේකට ෆේස් කරනවා කියන්නේ එයා කතා කරනවා තමයි ඉංග්‍රීසි හොඳට. හරිද? 100% බලන්න. ඒක තමයි ඕනේ. තමන්ගේ තුල දක්ෂතාවය හැකියාව තියෙනවා. ඒකට විල් පවර් එක තමයි ඕනේ. ඒක එතකොට හොඳට මොන දුන්නා. හැබැයි මේ වෙදර් කියන එක හොට් ටොපික් එකක් එක්සෑම් එකේ මොඩල් ආන්සර් එක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා පාඩම් කරලා තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට වෙදර් එක ගැන ඊට පස්සේ කතා කරන්න හොඳට හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි පරාදයි. ආයි වෙදර් කියන එක ඇදුනොත් ඕනම කෙනෙක් මේ කෝස් එක රෙජිස්ටර් කරන හැම දෙනාම ඒ ලෙවල් එකට හදා ගන්න ඕනේ. පළවෙනි පාර මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකට මේ පාටිසිපේට් වෙන එක විතරයි. ඒතර පාටිසිපේට් වෙනවා හරිය. Get to describe gradual changes. එතකොට ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඔන්න මොඩල් ආන්සර් එක. දැන් මේ මොඩල් ආන්සර් එක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා වෙද එක ඇහුවොත් ආයෙ කවුරු හරි කවදාද ඇහුවොත් පුළුවන් කරන විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න ඕනේ. What is your favourite season and why? That's a good question. දැන් බලන්න සමිත් කතා කරද්දී සමිත් එක්සයිට් වෙලා හිර වෙලා වගේ හිටියේ. ඒක ස්වභාවයෙන් මටත් එහෙමයි. මේ සමහර වෙලාවට ගියාම හිටක කතා කරගන්න බෑ. අත් දෙක මේව කර කර ඉන්නවා. බලන්න මෙතන එයා අහස that's a good question. බලන්න සමිත් නිකන් ලේසියෙම කියන දේ. මම සමිත්ව ගන්න මේ සමිත් මේකට මොන දෙපින්ද? සමිත් දැන් හැමෝම වගේ ගොඩක් අය මෙහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. That's a good question. බලන්න question එක තේරුම් ගන්න. What's your favorite season? Why? That's a good question. බලන්න හොඳ answering starting එකක්. ඒතකොට natural look එක එනවා. I'd say I like spring best. And I would say I like spring best. I like spring best කියනට වඩා බලන්න ඒ රටාව ඒක තමයි මේ මොඩල් ආන්සර් වලින් වැදගත්. මේවා කටපාඩම් කරගෙන බලංගොඩ හරව කියන කටපාඩම් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි හිතන්නේ නැහැ කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ. එහෙම නෙමෙයි. මේක කටපාඩම් කරගත්තත් ඊට පස්සේ අපිට ඕන විදිහට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්. I would say I like the spring best. බලන්න super ලස්සනට කියනවා. The winter always seems really long, so when the days start to get longer and it gets a little warmer and the first flowers start to come out, I feel really happy. Winter always seems really long. Spring the best. So when the days start to get longer. ඒ කියන්නේ අපිට මම හිතන්නේ ලබන මාසෙ ඉඳන් පැයක් ඇඩ් කරනවා දවල් කාලෙට. ඒකට අපේ වෙනස දැනට පැය 4:00මාරයි. තව මාසෙකින් පස්සේ පැය 5:00මාරක් වෙන වෙනස ලංකාවේ මෙහි වෙනස. ඒකට days longer. ඒකට ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. Little warmer and first flowers to get come out. That came at the spring best, right? Do you think the place where you live now has nice weather? Yes, sometimes. It never gets really cold in winter or too hot in summer, but it's quite sunny, and in summer it's warm enough to go to the beach and swim in the sea. So that's perfect. On the other hand, it rains a lot, especially in spring and autumn. Right. මේ ආන්සර් එක හොඳට කටපාඩම් කරගන්න. ඒකේ ලස්සනට කියනවා එයාගේ ඒරියා එක ගැන කොහොමද කියලා කියන්නේ. The way she's telling is the most important thing, right? You can change whatever you want at later. According to your place. මේක මතක තියාගත්තොත් සුපර්. මේක හොඳට ලියලා මම නම් මේක 10 පාරක් හරි ලියනවා. මතක හිටින ගම්ම ලියනවා. එහෙම තමයි පාඩම් කරන්නේ. What's the coldest weather you have ever experienced? Oh, that was definitely last winter when I went to Poland for a few days. I've never experienced cold like that before. It was freezing. I mean, it was -15 one day, so it was too cold to go outside.
Can you remember any time when it rained particularly heavily in your hometown? Yes, a few years ago it rained for about 5 days, and there were floods everywhere, so you couldn't get into or out of the town. Some houses were underwater, and people had to move into hotels. Does the weather ever affect what you do? Oh yes. I mean, if it's warm, I really like to be outside. Maybe go for a walk, or have a picnic or a barbecue, or even just sit in the sun. But when it's cold or rainy, it's not nice to be out. So I prefer to stay inside where it's warm and dry. Right. බලන්න මේ මුළු ස්පීච් එකම 1 minute and 49 second. එතකොට හරි ලේසි මේක කටපාඩම් කරත් හරි ලේසි. පොඩි එකක් තියෙන්නේ. Range of weather expressions. Warm, it's cold. weather එකටම හරියන වචන ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න මේක ලියාගෙන. අපි ඉස්සරහට යනවා. second part එකට. Living where I come from. අන hometown එක ගැන දැන් තමයි එන්නේ. weather එක ගැන කතා කරා. How would you describe your hometown? එතකොට දැන් සමිත පොඩි chance එකක් වෙනවා. weather එක ඇත්තට හුරු නැහැ නේ අපිට. හැබැයි ඒ හුරු නැති ඒවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගන්න. විනාඩියේ තප්පර 47යි. හොඳට පාඩම් කරලා තියාගන්න. What do you like about it? It's good place for children to grow. As a child, did you think about moving away? In this section, you will hear Santa's talk about her hometown. We'll go on prepare talk about the place where you live or come from and record yourself. Right. අපි බලමු. විනාඩියක් දෙනවා හිතන්න. part 2 එකේ 1 to 2 minutes තියෙන්නේ. මේ කතාවත් එක්ක බලමු මොකද්ද best 3 things telling about her hometown. Okay. So remember, you have 2 minutes for this, so don't worry if I stop you because I will tell you when the time is up. And can you start speaking now, please? Okay. Today I'd like to tell you a bit more about my hometown. And actually it's not going to be a town, it's going to be a tiny village where I grew up in Latvia. The village was in the middle of nowhere, I'd like to say. When I was a child, we had less than 200 people living there. And you call it a close neighbour when they are half a mile away. That's a close neighbour. That's the kind of place I grew up in. And there was no school in the village, just a post office and a shop that wouldn't have much in it unless it was a delivery day. But somehow nobody was lacking anything, so it was great growing up in a village like that. What it's known for the most, if you googled it, would be its manor house. There's an old manor house that's now renovated and turned into a posh hotel. But back in the day, it was a manor house with various people living there or staying over. During Soviet times, it was the local centre of the village council, and all the accountants would be there, and everything else related to the local governance. And what it's like living there, it can be a bit lonely if you don't know anyone, but everyone who lives there pretty much has lived there most of their life, so you know either the parents or grandparents or great grandparents, so you would always know someone. And the village has changed a lot during my lifetime because a lot more people have moved away from it. They've moved to cities because they've struggled to find employment, for instance. Thank you. Right. ඒක continuous කතා කරලා ඊට පස්සේ ආයෙ stop කරනවා. ඒක තමයි part 2 එකේ වෙන්නේ. මොකද best 3 things. Which 3 things does Santa say about her hometown? What do you think, Samantha? Don't guess කරන්න කමන්නේ වර්තුනාට. He lived a long way away from our neighbor. Right. It is very small place away from big cities. Right.
One more. When she was child, there was a very big hotel there. අපේ මොකක් හරි එකක් වැරදුනත් මේකේ වරදිනවා. ඒක හැටි. You said she lived a long way. A neighbor is very small place from big city. So එතන අපි කිව්වේ. Correct answer is a very small place away from big cities. ඒක හරියට කිව්වා. She lived a long way from her neighbors. එක කිව්වේ නෑනේ. Lots of people have left the places in recent years. So අපි මේකේ Santa talks about the tiny village where I grew up. Tiny means very small. She also says, when I was a child, we had less than 200 people living there. And you call it a close neighbor when they are half a mile away. That's a close neighbor. Half a mile is about 800 meters. Santa is saying that the closest neighbor was 800 meters away. She later says, the village has changed a lot during my lifetime because a lot more people have moved away from it. Have moved to cities because they have struggled to find employment. For instance, have struggled to find employment means it has been difficult for them to find work. The local shop didn't have much in it most of the time. The posh hotel that is there now was just a big house when Santa was a child. Santa says there's an old manor house that's now renovated and turned into a posh hotel. The manor house in history was the biggest house in the village, where the most important person lived. When a building is renovated, it is repaired and decorated and made its like new. කලින් තිබ්බට වඩා එයාගේ ටවුන් එක වෙනස් වෙලා කට්ටිය මූව් වෙලා ජොබ්ස් හොයන්න. ඒ තව එයාගේ හෝම් ටවුන් එකේ හොටෙල්ස් වගේ හදපු දේවල් තියෙනවා කියලා තමයි එයා කියලා තියෙන්නේ. එවන ඕගනයිසින් ආස මේ තමයි මට තියෙන හෙල්ප් එක දැන් ඔයාගේකට. ඔයා හෝම් ටවුන් එක ගැන කියනකොට මේ අනුව කැටගරයිස් කරගන්න දැන් මේ ඉඳලා. Organizing your talk. Remember that part 2 of the test, you are given topic to talk about and some suggestions of the thing you could include. Look at the task that Santa was given. How much of the task did she cover in her task? එතකොට මේ describe your hometown, you should say what kind of place your hometown is, what it's known for, what it's like to live there, and explain how it's changed in your lifetime. What kind of place your hometown is. ඒකට මේ කැටගරයිස් තුන යටතේ දැන් ඔයත් මේ වගේ පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ස්පීච් එකේ පුළුවන් උපරිම කියන්න. Santa says she's from a tiny village in the middle of nowhere, which is a useful expression for describing a place in the countryside, not near another town. Countryside කියන්නේ town එකකින් ටිකක් ඈත ගම්බද ප්‍රදේශ. She goes into detail about the small number of houses and people. How would you describe your hometown? Small, medium size, or large? It is a city, a suburb of a city, a place just outside a city where lots of people live. Or town, suburb කියන්නේ the place. කියන්නේ city එකක වටේට තියෙන ටිකක් ළඟින් තියෙන ගොඩක් අය ජීවත් වෙන area එකක්. Or a town එක suburb එක නැත්නම් countryside. Say where it is. For example, it is in the north of the country, not far from the capital city, near the sea. Try to think of at least one adjective to describe your hometown. For example, quiet, boring, lively, pretty. මේ වගේ මොකක් හරි adjective එකක් දාලා විස්තර කරන්නලු. මේ topic එකකට තමයි මුල් ටික. What kind of a place your hometown? ඔය place එක විස්තර කරන්න ඕනේ. What it's known for. Santa says what it's known for the most, if you Google it, would be its manor house. I can Google එක ප්‍රධානම කියන්නේ house ඒ වගේ town එකට ප්‍රධානම ඉන්න area එකේ ප්‍රධානම දේ වගේ දේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. known for. You can start by saying, for example, what is best known for is, or it's famous for. Maybe your hometown has famous building, or someone famous was born there,
or well-known product is made there. Perhaps there's popular dish that people eat there, or it's where some historical event or recent news stories happen. මොකක් හරි එහෙම නැත්නම් අපිට හදලා හරි කියන්න පුළුවන් ඇත්තම වෙන්න ඕනෙත් නැහැ මොනවා හරි කියන්නයි ඕනේ. එයාලා බලන්නේ මම ඇත්තද බොරුද කියන්නේ කියලා. එයාලා බලන්නේ අපි කියන ඉංග්‍රීසි විතරයි. එතකොට what it is like to live there. Santa says it can be a bit lonely if you don't know anyone, and then gives detail, not that we use a bit before adjective with a negative meaning. Again, you can use quite or pretty before any adjective. Again, grammar lesson again. It can be bit lonely. Adjective එකක් තියෙන lonely කියලා bit කියලා දාලා තියෙනවා. Quite lonely, bit lonely වගේ දාන්න පුළුවන්. You could start with it's place to live. It's a great place to live. It's a nice place to live. It's a lovely place to live. ඒ වගේ පටන් ගන්න පුළුවන්. Then give detail and explain why you think that. You could say, for example, it's a great place to live because it's near the sea in beautiful countryside. Explain how it's changed in your lifetime. පොඩි කාලේ ඉඳන් මේ වෙනකොට ඒකේ සිදු වෙච්ච වෙනස්කම් මොනවද? Santa says the village has changed a lot during my lifetime. So අපිටත් එහෙම කියන්න පුළුවන්. And explain that many people have left. Notice that the house, the use of the present perfect has changed. Here to describe changes you notice now. Possible changes could include it's got bigger. They have built lots of new houses. A lot of people have moved there. Then give detail to talk about speak example. එතකොට සමිත්ගේ ස්පීච් එකේ සමිත් පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. What kind of place your hometown is කියන එකට චුට්ටි මොනවා හරි ටිකක් කියන්න. What is known for කියන එකට මොනවා හරි කියන්න. මොනවා හරි බොරුවක් හරි කියන්න හදලා මේක තියෙන දේ. What is like to live there? එකක් කියන ඔතන කියන මොනවා වගේද is great place to live because මොකක් හරි එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකටද? Explain how it's changed. කොහොමද ඒ කාලේ ඉඳන් දැන් වෙනස් වුනේ ගොඩක් ගස් කපලා මේ වෙලා හැම හැම කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මොනවා හරි ටිකක් කියන්න පුළුවන්. They have built a lot of new houses. A lot of people have moved there. ඔන්න categories එකට කියන්න පුළුවන්. මේක අද එච්චර කියන්න බැරි වුණත් කමක් නැහැ. මොනවා හරි ටිකක් කියන්න. හැබැයි ඊළඟ දවසේ home town එක ගැන හොඳට කියන්න පුළුවන් වෙනවා. Right. Good practice එකකට යනවා. My hometown is a place in the suburbs of the capital city. Suburb of the capital city එකට ටිකක් ළඟින් තියෙන හැබැයි දුරත් නෙවන තරම් තමයි suburb කියන්නේ. My hometown is a place in the suburbs of the capital city. My hometown is a place in the suburb of the capital city. අපාරක් කියමු සමිත එක. My hometown is a place in the suburb of the capital city. Right. My hometown is a place in the suburb of the capital city. It's in the south of the country, not far from the sea. It's in the south of the country, not far from the sea. It's in the south of the country, not far from the sea. It's probably best known for a footballer who was born there. It's probably best known for a footballer who was born there. It's probably best known for a footballer who was born there. Good. It's probably best known for a footballer who was born there. It's famous for a traditional type of cake. 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 It's a convenient place to live because it's close to the city. It's convenient place to live because it's close to the city. It's a convenient place to live because it's close to the city. It's convenient place to live because it's close to the city. It's a
It's a convenient place to live because it's close to the city. It's a convenient place to live because it's close to the city. तो apa रखिए हम? It's a convenient place to live because it's close to the city. It's a convenient place to live because it's close to the city. It's a convenient place to live because it's close to the city. They've built lots of new houses there recently. They've built lots of new houses there recently. They built lots of new houses there recently. They've built lots of new houses there recently. They've built lots of new houses there recently. apa रखिए हम? They built lots of new houses there recently. They built lots of new houses there recently. Right. Okay. My hometown is a place in the suburbs of the capital city. My hometown is a place in the suburb of the capital city. It's in the south of the country, not far from the sea. It's in the south of the country, not far from the sea. It's probably best known for a footballer who was born there. It's probably best known for a footballer who was born there. It's famous for a traditional type of cake. It's famous for a traditional type of cake. It's a convenient place to live because it's close to the city. It's a convenient place to live because it's close to the city. They've built lots of new houses there recently. They built lots of new houses there recently. Right. Then සමිත කියන්නේ 2 minute කතා කරන්න තියෙනවා. සමහර topics එකට කියන්න දෙන්න පුළුවන් උපරිම කියමු. on කරනවා. මම පොඩි 1 minute එකක් දෙන්න පුළුවන්. සමිත ready නම් කියන්න. පොඩි 1 minute දෙන්නම්. හරිනේ පුළුවන් විදිහට කියමු. මේ රවුම ඉවර වෙනකම්ම පුළුවන් තරම් කියන්න බලන්න. බැරනම් අවුල වෙන්නේ නවත්තමු. අවුල වෙන්නේ අපි මොඩල් ආන්සර් එකේදී හිම ප්‍රැක්ටිස් කරමු. Right. Well, I am from Kalutara North, which is in Kalutara district. It is a famous town which has a rich traditional and history. I am proud of to be born there. I live in a town which is named Kalutara. It is in fact a very big town with more than 1 million population. In recently, a very rapid development took place in the town, especially the north western part of the city. I live with my family and my family with my parents, my 3 siblings, my grandma, and one my young uncle, and my child. Well, the population of my town is near the Kalutara border. That's why majority of the others very innocent people and others. The people are quite well behaved and amiable. If some visitors our town will get a good impression.
about the local people. Many people work in their shops and run and restaurants. Some small business. right, okay. අපි එක මේ එක අපි මොඩල් ආන්සර් කෙලෙමු. හොඳයි සමිත. ටු මේට් කොහොමද කතා කරා? හැබැයි අර ටොපික් ඔස්සේ තමයි අපි කතා කරන්නේ. What is known for? What is it like to live there? What is it like to live there? It's okay. පොඩ කවරෝන it's okay. තර මේ කොටස් චර තමයි කතා කරන්නේ. මේක තමයි මොඩල් ආන්සර් එක. අපි මොඩල් ආන්සර් එකෙන් බලමු. මේ පොඩ්ඩයි තියෙන බා. මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එච්චර දෙන්නේ නැහැ. බලමු මොකද කියන එක මොඩල් ආන්සර්. I'm from a city called Guangzhou in the south of China. It's the biggest city in that part of China. There are more than 10 million people, and it's the capital of the province, which is called Guangdong. It's on the sea, and it's been a port for hundreds of years. It's always done business with other countries, and these days it's quite popular with tourists. It's known for its really old temples, but it's also got lots of really tall modern towers where you can get amazing views over the city, and some great theme parks too. It's also well known for making clothes. It's a nice place to live. It's not as busy as Shanghai or Beijing, and people are more relaxed. Summers are really hot and humid, and there are lots of storms and even typhoons. Winters are pretty cold, but not too bad. The best weather's in the autumn. It's usually nice and warm, so that's a good time to visit. If you like food, it's a great place to go. There are hundreds of fantastic restaurants. It's changed a lot since I was a child. The main thing is the business district. They've built lots of big glass towers. It doesn't look like the same place, but it's quite exciting. Right. මේක තියෙන facts about the town. එයා කතා කරනවා මේ අනිත් එක තමයි different areas of life. එක ඊට පස්සේ present perfect to describe changes in period of time. It's been a port for 100 of years. It's always done business. It's changed a lot since I was a child. They have built a lot of big. It's okay. Present perfect use කරන එක. මොඩල් ආන්සර් එකෙන් බලන හෝම් ටවුන් එක ඉච්චර ඊට පස්සේ අපි next part එකට යමු discussion part එකට. Last part එක talking about the abstract topic. අනේක ලස්සන තුන බෙදලා තියෙනවා. Give a question on a familiar topic, giving a talk, ඊට පස්සේ talking about abstract topic. දැන් කතා කරපු එකේ එයා එක reasons අහන එක තමයි third part එක. නිකන් ඔය කතා කරගෙන මේ vibe එක යන්නේ. ඒකයි මේක standard කටියට අමාරු. ඒකයි ඉතින් කටියට අමාරු ඇත්තේ. මොකද මේක training වුණාම අනිත් ඒවා පොඩි දේවල් එකයි. My kind of place. Do you feel most at home in a big city, in a town, or in a village? Which of these would you like to live in? Ideally, why? In this section, you will listen to Santa responding to question part 3 about life in cities and towns. And in the countryside, you will study some ways of giving yourself time to think and record your own responses. Kilapi hari. In a city ekai, town ekai, countryside kene athapadeshine. Part 3 speaking test. The examiner will ask more general question around the topic from part 1. Part 2 ekai topic again question ano. In a discussion, you give opinion about different situation and provide example for explanation. Okay, right. Santa says that you can do more activities in a city through the forest. Santa says living in the countryside is more dangerous than children. And for children, ළමයින්ට ගොඩක් dangerous to ඈත ජීවත් වෙන. Santa would like to live in the countryside now. Santa loved the city where she went to university. Okay. මේ ටිකෙන් අපි true false ටික කියාගෙන යන දෙන සමීත්. අපි බලමු. So let's think about the idea of city versus countryside. Do you think it is better to live in or to grow up as a child in a city, in a town, or in a village? That's a difficult question because
both have some advantages and drawbacks. Maybe with advantages, growing up in a city is that everything is on your doorstep. You can easily access various after-school activities. For instance, if you wanted to do some sports or study languages or maybe do arts and crafts and things like that, you can easily do it. However, at countryside, it might be difficult to access those kind of things. As an advantage to countryside would be that you're in nature at all times. Parents don't have to look after you at all times. They can trust you and you can play just outdoors with your friends or siblings or pets. And also I think the quality of air is better at countryside, and in general you're more in nature, and I think that's always a great thing for children. Do you think the kind of place you grow up and the size of the place where you grow up affects your personality in later life? It can. I have to say I never believed in that till I'm experiencing it now myself. When I was growing up, all I wanted was to move to the city, which I did in my teenage years, and spent about 15 years in the city. I still live in a city now, different kind of city, but all I want is to move to countryside and live the rural lifestyle again. And do you believe that some different cities have different personalities? You know, like some people say, "Oh, this is a friendly city," or "This is a lively city." Can you see that from your experience? I can definitely see that from my experience, because every city has its own character, and they can be attracted to various kinds of types of people. For example, I went to university in Manchester, which most people absolutely love, but for me, I never liked the city. I loved the university, but I never liked the city. To me, it was too industrial. Too industrial, too noisy. It didn't click for me. And then there are... So was it the personality of the people in the city or just the environment of the city? I think the environment of the city. Right. I think the people are nice. Right, Asanka. Mokade then. Santa says that you can do more activities in a city through the foster. True. Santa says living in the countryside is more dangerous for children. False. Santa would like to live in the countryside now. Yes. True. Santa loved the city where she went to university. True the false? True. The correct answer is I went to university in Manchester, which most people absolutely love, but for me, I never liked the city. Okay, accept that. Other things are correct. Exam improve. Exam focus. Giving yourself time to think. Then Samit get me a speech check. Make a prepare. It's important to talk as much as possible in the test and not stop too long to think of what you are going to say. How to say. There are many phrases and sounds that you can use to give yourself some thinking time and avoid long silence. Here are some examples. ගොඩාක් සද්ද නැතුව හිතේ තායින් නැතුව මෙන්න මේවා use කරන්න පුළුවන්ලු. ඔයාලට මේ එක එක ඒවා කල්පනා වෙන්නේ නැති වෙලාවට commenting on the question. If the question doesn't have a simple answer, you can buy time. කාලය ගන්න පුළුවන් by saying something like, "That's a good question. That's an interesting point. That's a difficult one." අන්න එහෙම කියලා ඔයාලට පොඩක් ගන්න පුළුවන්. Do you think it is better for a child to grow up in a town or in a village? That's a difficult question because both have advantages and drawbacks. Disadvantages කියන තු අපිට drawbacks කියන වචනේ දාන්නත් පුළුවන්. ඒකට ලස්සනයි එතකොට. Advantages and drawbacks.
repeating the question. You can also give yourself a little time to think by repeating the part of the question. එක හැම වෙලාවෙම හොඳ නැහැ. නමුත් බලමු. Do you think it is better for a child to grow up in a town or in a village? Town or village? Well, both have advantages and drawbacks. ඒවා කියන්නත් පුළුවන් අපිට. Or you can say the question again in different words. Do you think it is better for a child to grow up in a town or in a village? Where is it better to grow up? That's a good question. ඒ විදිහටම නේද question එක වඩා වෙනස් කළා කියලා වෙලාව ගන්නත් පුළුවන්. Fillers කියන අපි කතා කරනකොට මැදට නිකන් දානවා. තේරුමක් කියන්නේ නැහැ. නමුත් මැදට දානවා. ඒවා use කරනවා. It's common to start අර මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ filler එක මතකයිද ඔයාලට? කවුද? සමිත්. මොනවා හරි කියලා මැදට පොඩි කෑල්ලක් දාන්න නිකන් හිටන් කෑල්ලනේ. ඒ filler එකක් හරි. ඒකත් filler එකක් වගේ තමයි. ඒ වගේ fillers තියෙනවා. It's a common to start an answer with or well to get little extra thinking time. You can use at any time during an answer to leave the space for thinking what to say next. Can කියලා මෙන්න මේක. කියලා නිකන් ඔයාලට මැදින් නිකන් පොඩි වෙලාවක් ගන්න පුළුවන්. මම නේකට ඉච්චර ආස නැහැ. මොකද ඒකත් එක ක්‍රමයක්. These words and sounds have no real meaning. කියන්නේ ඔයා දන්නවා කියන එක නෙමෙයි නේද? ඒක කියන්නේ එතන කියන එක. filler එක. Meaning and are called fillers. Of course, it's not a good idea to use these too much. ඇත්තටම මේක ගොඩක් use කරන එක වැදගත්කමක් අඩුයි. ඒතකොට ආයේ ගොඩක් use කරන්න කතාවේ quality එක අඩු වෙනවා. Do you think it is better for a child to grow up in a town or in a village? Well, a town and a village both have, advantages and drawbacks. ඒ වගේ යන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය level එකේ යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හොඳම level එක නැති වුණා. ඔය training එකට යමු. That's a difficult question because both have advantages and drawbacks. That's difficult questions because both have advantages and drawbacks. That's a difficult question because both have advantages and drawbacks. That's difficult questions because both have advantages and drawbacks. Sound That's a difficult question because both have advantages and drawbacks. That's difficult questions because both have advantages and drawbacks. මෙතන ඔය කලින් එකෙත් ඒක ආවේ නැහැ. That's a කියන එක ආවේ නැහැ. සමහරට ආගේ කියන විදිහත් එක්කක් දන්නේ නැහැ. එහෙම ආවේ නැතකොට කමන්නේ. පුළුවන් නම් අපි ඒකත් එක්ක කියමු. නැත්නම් it's okay. You can until you practice it's okay. Right? That's a difficult question because both have advantages and drawbacks. That's a කියලා ලස්සනට කියන දේ. That's a difficult question because both have advantages and drawbacks. That's a difficult question because both have advantages and drawbacks. That's a difficult questions because both have advantages and drawbacks. That's a difficult questions because both have advantages and drawbacks. Town or village? Well, both have advantages and drawbacks. Town or village, they both have advantages and drawbacks. Town or village, they both have advantages and drawbacks. Where is it better to grow up? That's a good question. Where is it better to grow up? That's a good question. Where is it better to grow up? That's a good question. Where is it better to grow up? That's a good question. Well, a town and a village both have,
advantages and drawbacks. Well, town and village both have, advantages and drawbacks. ආයෙ බලමු පොඩක් අපේ එක. Well, a town and a village both have, advantages and drawbacks. Well, a town and village both have, advantages and drawbacks. ඉතින් මට වෙල් කියන තැන එයා පොඩ්ඩක් නවත්තනවා. හරිද? වෙල් කියන තැන පොඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවා බලන්න. කියලා. Well, a town and a village both have, advantages and drawbacks. Well, a town and a village both have, advantages and drawbacks. Good. Well, a town and a village both have, advantages and drawbacks. That's a difficult question because both have advantages and drawbacks. That's a difficult question because both have advantages and drawbacks. Town or village? Well, both have advantages and drawbacks. Town or village, they both have advantages and drawbacks. Where is it better to grow up? That's a good question. Where is it better to grow up? That's a good question. Well, a town and a village both have, advantages and drawbacks. Well, a town and a village both have, advantages and drawbacks. Right. අපි යනවා අපේ final bio එකට. City or countryside. Now it's your turn to answer questions about the city and the countryside. City කියන්නේ town එක ප්‍රධාන town එක, countryside කියන්නේ ඈත ගම්බද ප්‍රදේශය. You are going to hear some questions and record your answers. In the exam, this section lasts for 45 minutes. In this practice, you are active to try to talk about 1 to 2 minutes total. Before you start, you will see some tips to help you. Right. Use this thinking time. The potato gun describe personal experience. So examining, maybe අපි බලමු. Do you think it's better to grow up in a city, a town, or a village? I live in town, which is it's a good city. They have a lot of people, more than 2 million populations. Right. Do you think it's better to grow up in a city, a town, or a village? Do you think it's better to grow up in a city, a town, or a village? Do you think Sorry. Yeah. town එකේද village එකේද city එකේ ඉන්න එකද Do you think it's better to grow up in a city, a town, or a village? Right. I like to live in a village because a very interesting and a very calmful environment in our village. Therefore, I like better than town. Right. Good. Yeah. I like to live in a village because a very interesting and a very calmful environment in our village. Therefore, I like better than town. Does the kind of place you grow up in affect your personality in later life? Does the kind of place you grow up in affect your personality in later life? And that's the kind of place a place එකද ඔයාට හේතුනේ ඔයාගේ මේ personality ඇති වෙන්න කියලා අහන්නේ. ඔයාගේ පස්සේ කාලේ.
Does the kind of place you grow up in affect your personality in later life? ඒ ලයිෆ් එකද ඒ kind of life එකද ඔයාට පස්සේ කාලේ වගේ personality එක develop වෙන්න හේතු වෙන්නේ කියලා තමයි අහන්නේ. මොනවා හරි කියන අවුලක්. Yes, this is a large village with a very large number of people in. Which is in the western province part of the city, has gone through numerous development in the our developing education and others. Okay, right. So තව ටිකක් ඒක ඉගෙන ගමු. හොඳයි, good. Yes, this is a large village with a very large number of people in. Which is in the western province part of the city, has gone through numerous development in the our developing education and others. Okay. පස්සේ කාලයක සමිත් හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් අනිත් අයට බලපන් මම ඒ කාලේ කතා කරපු හැටි කියලා. ඒත් හොඳයි නේද? ඒ කියන්නේ මේකෙන් මට දකින්න පුළුවන් එකම දේ තමයි ඔයා courageous ඔයා හොඳට කොහොම හරි මූණ දෙනවා වැඩේට. ඒකම තමයි වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි සමිත් කතා කරන්නේ. ඔක තමයි ගොඩක් අයට නොතේරෙන දේ. ඔක්කොම ලස්සන තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලෙසන් වලට තමයි ඔක්කොම කැමති. මට ලස්සන ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් අරන් අලුත් ටොපික් එකක් කියලා මගේ දැනුම වැඩි කරගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් පුළුවන් වෙන්නේ තමන් කට ඇරලා කතා කරපු තරමටම තමයි. ඒකින්ද මේ try කරන එක මම ගොඩක් අගය කරනවා. අර කලින් දවසෙත් ගෑන් ළමෙක් ගොඩක් මහන්සිලා try කරන්නේ වගේ හොඳට try කරන්න ඕනේ. Right. Do you believe that different cities have different personalities? Do you believe that different cities have different personality? Cities වල අතර වෙන වෙන personality තියෙනවා කියලා ඔයා විශ්වාස කරනවද? Do you believe that different cities have different personalities? Yes, well, the population of this village around 1 million, 1 lakh in there. Most of them are educated. Therefore, the people are quite well and behave amiable. If someone visits our village, will get a good impression about the local people. Many people work in their shops and run a restaurant business. However, learned that our ancestors were mostly farmers and they are picked this place. That's Okay. Yes, well, the population of this village around 1 million, 1 lakh in there. Most of them are educated. Therefore, the people are quite well and behave amiable. If someone visits our village, will get a good impression about the local people. Many people work in their shops and run a restaurant business. However, learned that our ancestors were mostly farmers and they are picked this place. That's Okay. Right. අපි තව දෙකයි තියෙන ඊට පස්සේ ඉවරයි. ප්‍රශාමනිත් කොහමද කාගෙන ඉන්නව නේද? මේක අහගෙන කට්ටිය දාලා ගිහලා ඔක්කොම ප්‍රශාමනි විතරක් කාගෙන අහගෙන ඉන්නවා. ඊට දවසේ ප්‍රශාමනි කතා කරලා මොකද කරන්නේ? තාම කරේ නෑ මං හිතන්නේ එකක්වත් ඔයා. කරමු සර් වීකෙන්ඩ් එකේ.
සති දවසට ටිකක් අමාරුයි. හරි හරි. ඔයා එහෙනම් සන්ඩේනේ මෙයා කරන්න හිටියේ. ඔයා පුළුවන් නම් සන්ඩේ කරන්න. සන්ඩේ හරි හෙට හරි කරන්න ඕස. හෙට අපි සැටර්ඩේ මම නෙමෙයි ක්ලාස් කරන්නේ මෙයා කරන්නේ ගයත්‍රි කරන්නේ. ඒක කොහොමත් මේ වගේ තමයි යන්නේ. ඔයාලා ඉන්ට්‍රෙස්ට් වෙයි ක්ලාස් එකට. හොඳයි කාගෙන ඉන්න එක මේ එහෙම අය තමයි කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් බලමුකෝ ඔයාලා මම ආසයි බලන්න තව මාසෙකින් විතර ඔයාලා මාසෙක ඔයාලා හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා නේද? එහෙමයි මම කොච්චර හොඳට ඉගෙනුවත් ඔෂාමනේ විශ්වාස කරන්න කතා කරන්න බෑ. ඔයාලා කතා කරන්න ඕනේ. ඔයාලා වැඩේට බහිනවනේ. එහෙම නැතුව කතා කරන්න බෑ. ඔයාලා කතා කර බය වෙන්න එපා. බලමුකෝ. දැනුත් මේ කතා කරනවා. I think මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට එනවා කියන්නේ nothing superior. right. තව දෙකයි තියෙන්නේ. අපි මේ දෙක කරලා ගමු. Do you think that moving to a big city can change a person? Do you think moving to a big city can change a person? Do you think that moving to a big city can change a person? ලොකු නගරයකට මාරු වෙනක මනුස්සයෙක් වෙනස් කරනවා කියලා හිතනවාද? Do you think that moving to a big city can change a person? Yes. Well, if you mean the area where people choose to live, then I would say that depend on where they were born, where they inherited and property, and where they move for work. Finally, people need to move to different places for education, business, and work. Therefore, this village is very attractive. The amount of money they earn and availability of space in the area they live in. Okay. Next එක answer කරමු. Why do so many city people dream of a life in the countryside? Why does so many city people? ඒ කියන්නේ city එකේ ඉන්න ගොඩක් අය dream හීන දකිනවලු ගම්බද ප්‍රදේශයක ජීවත් වෙන්න. Why? ඇයි කියලා අහන්නේ. Why do so many city people dream of a life in the countryside? ගොඩක් ඒක මට මේ පොඩක් කනෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක්. Why do so many city people dream of a life in the countryside? ඒ කියන්නේ why does so many city people city එකේ ඉන්න අය ඇයි ගොඩක් වෙලාවට හීන දකින්නේ ගම්බද ප්‍රදේශයක ජීවත් වෙන්නේ. ඇයි කියලා අහන්නේ. මෙහෙමයි මේක ඩිස්කෂන් ටයිප් එකක්. කැමති ආන්සර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. Why do so many city people dream of a life in the countryside? Yes, definitely. My hometown, my village offers all the modern facilities, better job opportunities, and then nice to environment and communication system. Someone can expect. Answer එක disturb කරනවා. මම ආයෙ question එක කියනවා. Why do so many city people dream of a life in the countryside? නගරේ ජීවත් වෙන ගොඩක් මිනිස්සු ගම්බද ප්‍රදේශයක ජීවත් වෙන්න හීන දකින්නේ ඇයි? සමහර අය එහෙම නොවෙන්න පුළුවන්. මෙයා අහනවා ඇයි කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ අසාධාරණයි. වාගෙන් අහන්නේ ඇයි නගරේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු ගම්බද ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන්න කැමති කියලා එයා අහන්නේ. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් කැමති එකක් right? Why do so many city people dream of a life in the countryside? Because they have a very interest part of our village. I think the people are the most interesting part of a village. Citizen of the area determine how the area would look like, how the roads and the gardens would look like, and many most aspect apart from the natural beauty of an area. Therefore, the many people have come and enjoy my village. If I considered anything about from people interest in that would be the beautiful waterfalls and mountains
in village. Okay, good. කලින්ට වඩා දැන් හොඳට කතා කරා. හරි. ඔයාව අහලා බලන්න ප්‍රශාමනි මොකද කියන්නේ? කලින්ට වඩා හොඳට මෙයා කතා කරන්නේ දැන් මුලින් පටන් ගත්තට වඩා. නෑ සර්. ඒක තමයි. හොඳට ඉංග්‍රීසි දන්නව බලන් ගියා. කතා කරලා නැහැ. therefore මම දැක්ක කෙන ගොඩක් මේක අහලා බලන්නකො එයාගේ ස්පීච් එක. Because they have a very interest part of our village. I think the people are the most interesting part of a village. Citizen of the area determine how the area would look like, how the roads and the gardens would look like, and many most aspected part from the natural beauty of an area. Therefore, the many people have come and enjoy my village's village. If I considered anything about from people interested in that would be the beautiful waterfalls and mountains in village. Okay. Right. අපි යමු ඊළඟ ඉවරයි ටෙස්ට් එක ඉවරයි. අපි ඒකේ මොඩල් ආන්සර් එක ඇති දැන්. saving your score. Right. අගේ score විදිය තමයි ඔක්කොම save වෙන්නේ මේක. Right. Do you think it is better to grow up in a city or village? Right. අපි ස්පීච් එක හොම පොඩි ස්පීච් එකක් බලන්න අපි ඉච්චර දෙයක් නැහැ. ඒක හොඳ ආන්සර්ස් ටික දීලා තියෙනවා ප්‍රශ්න ටිකට. මේ හොඳ ප්‍රශ්න ටිකක් ඒක. මෙන්න full answer එක. අපි බලමු මේ මොඩල් ආන්සර් එක ලියලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න ඕනේ. Do you think it's better to grow up in a city, a town, or a village? It depends. Personally, I'd say a town is the best. I've never felt at home in big cities. They're too noisy for me, and I don't really feel safe with all the cars and crowds. On the other hand, a village might be too quiet for me. Does the kind of place you grow up in affect your personality in later life? That's a difficult question. I imagine life in a village is a bit like being in a big family. Everyone knows everyone else, and there are always people around you. So you would probably feel safe there, and you might be nervous when you leave and find it difficult to be with lots of strangers. If you grow up in a city, you probably have a very different understanding of what a community is. Do you believe that different cities have different personalities? Yes. I think some cities are friendlier than others. In some places they aren't very good with tourists, for example. But in others, they smile at strangers and talk to each other in shops. Do you think that moving to a big city can change a person? Definitely. I moved from a small town to a city when I was 18, and I realised that it's not so relaxed at all. There's more crime, and you can't just trust everyone. You need to learn things like that. Why do so many city people dream of a life in the countryside? I think people imagine having a lot of space and a big garden and being very relaxed, walking everywhere and chatting to neighbours, things like that. They don't think about working, for example. So for most people, it's not a realistic dream. Right. එතකොට අන්තිමට මේක තමයි මොඩල් ආන්සර් එක. මේක ඔයාලා ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. මේකේ යාලා පොයින්ට්ස් විදිහට අපිට දෙනවා ways of giving yourself thinking time. That's difficult question. මේ ෆස්ට් එකේ හින්දා ફોකස් කරන්න අර මොන දෙනේවා. වගේ ඒවා. ඊට පස්සේ personal experience and feeling describe. Would and might use for imaginary situation. Imaginary situation to would and might දාන්න හැටි. Right. හරි. එහෙනම් අපි අද ලෙසන් එක ඉවර කරා. ඔයාලට thank you අද මේ හොඳට මේ පාටිසිපේට් කරාට. ඔව් සර් මම මේ කලින් ඔය හෝම් ටවුන් එක ගැන සර්ට කිව්වනේ සන්ඩේ
කරනවා කියලා. එතකොට මම පොඩ රෙඩි වුණා මේ එහෙම SS බලලා එහෙම පොඩ රෙඩි වෙලා හිටියේ. පොඩි chance එකක් යන්තම් arrange කරගත්තා. වැරදි කරගත්තා නැත්නම් අමාරු වැටුණා. අවුම මානයි කරගෙන. හරිනේ මේක දැන් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා. මේක අපේ ෆයිනල් එක්සෑම් එක නෙමෙයි සමිත්. ඒක එහෙමද මම ඒක කට්ටියට මේ ට්‍රේනින් කරනවා. මොකද ෆේස් ටු ෆේස් වයිව් එකක් අපි arrange කරනවා. ඇඩ්‍රස් එක arrange කරනවා. එතකොට ඔයාලා මින් අහන්නේ මේ questions මයිනේ. අපිට model answers වලට ready වුණාම ඔයාලා හොඳට fire කරලා දාන්න පුළුවන්. The more you talk, more you prepare. හොඳට මහන්සි වෙන අනිත් අයවත් උනන්දු කරන දැන් group එකේ දැන් ඔයාලා දෙන්නනේ අන්තර විතරුනේ දැන් කට්ටියම දාලා ගිහලා රෙමේ. ඒකට මේ අනිත් අයවත් උනන්දු කරන්නේ හැමෝම එක වගේ උනන්දු නැහැ. එතකොට අනිත් අයටත් support එක දීලා උනන්දු කරලා topics දීලා ඔයාලා notes හදලා තියෙනවා නම් ඒව group එකට දාලා එයාලටත් ඒවා බලන්න මේව කරලා එහෙම කරලා කට්ටියම එකට යන්න අනිත් අයට කියලා දෙන්න තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. Right. Shamini, any questions you have? Anything? Any suggestions? Shamini, මොනවා හරි? සර් පොඩි ඉස්සරහට තියෙන topics ටික දෙන්නකෝ එතකොට ටුක්ටක් practice වෙන්න පුළුවන් නේ. හරි. complete කරලා තියෙනවා දැනට මේ ටික. මේ ටිකට පුළුවන් විදිහට notes හදා ගන්න බලන්න. මෙන්න ඉස්සරහට තියෙන notes topics ටික පොඩ්ඩක් ගන්න. speaking topics. මේ තියෙන ඒවා තමයි තියෙන්නේ. home shopping. ඒක group එකට දානව නේද? මම group එකට දානවා මේ topics ටික. screenshot එකක් ගහලා දාන්න. right. එතකොට මේ ටික ලේසි වලට. මම පුළුවන් වුණොත් ඔය model answers ටික copy කරලා දාන්න පුළුවන් වුණොත් ආයෙ දාන්න මට වැඩත් එක චුට්ටක් අමාරුයි මේ මම හැමීට බලන්න. හරි වෙන මොකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවද මොනවා හරි? group එකේ ඔයාලා actively ඒ ටික මේව කරගන්න grammar references කියලා තියෙනවා මෙහෙම තව එක එක ඒවා තියෙනවා අපි එච්චර අර මේ PDF එකක් තියෙන නේද ඒක WhatsApp එකට දානවද? PDF අරකේ දාන්න අර මේ accent එක නේ. ඔව්. හරි මම ඒක දාන්න. ඕකේ right. හරි මම ඒක දාන්න. එහෙනම් good night ඔයාලා දෙන්න කට්ටියට. good night. I say good night sir.